Did you know that there's mariachi music out in space? Greetings, mariachi enthusiasts and cosmic explorers. Today we embark on a journey that's beyond our wildest imaginations, diving into the tale of the Space Golden Voyager records. So buckle up, because this is going to be an out-of-this-world adventure. It's 1977. Disco is all the rage, and us humans are feeling adventurous. Enter the Voyager spacecraft, humanity's message in a bottle, tossed into the vast ocean of space. But what's in this interstellar bottle, you ask? Well, it's none other than the Voyager Golden Records. These bad boys are like mixtapes on steroids. But instead of love ballads and 80s hits, they are jam-packed with the sounds and sights of Earth, ready to dazzle any life form that stumbles upon them. Why send these records into space? Well, dear viewers, it's all about spreading the love and sharing our story with anyone who's out there. It's a cosmic time capsule, a brief glimpse into life on Earth. So what's on these groovy records, you ask? Everything from the soothing sounds of waves crashing onto the shore to the majestic calls of whales singing their hearts out. We've got it all, nature's greatest hits. But wait, there's more. They've thrown in a cultural smorgasbord featuring music from all corners of the globe, from classical masterpieces like Bach and Beethoven to foot-tapping rock and folk music featuring all of humanity's best musical achievements. Among these amazing sounds etched into the Voyager Golden Records is a piece of Mexican history. We're talking about none other than El Cascabel, performed by the legendary Mariachi Mexico de Pepe Villa. Mi nombre es José Villa López, soy director del Mariachi México Pepe Villa. Y estamos muy orgullosos porque la NASA en 1973 lanzó las naves Voyager 1, Voyager 2. En una de las Voyager va un disco de oro donde va toda la música del mundo, los mejores músicos del mundo. Y somos afortunados en estar en ese disco tocando en la melodía de Cascabel. O sea que el Mariachi México de Pepe Villa anda en otros mundos, ¿verdad? Estamos muy orgullosos por eso, porque la NASA se comunicó para a ver si queríamos estar en ese proyecto, y lo admitimos con mucho gusto, porque es un paso en la historia, ¿no? Donde si se encuentra el Voyager, el disco en otros mundos, pues van a saber que la música mexicana anda en todo el mundo. But wait, it gets more fascinating. El Cascabel just isn't any old tune. Oh, no. It's a classic going back centuries, deriving from the region of Veracruz. El Cascabel es un son jarocho, pero en cierta época del cine mexicano se utilizó mucho, que le decían guapango, pero guapango jarocho. O sea, la palabra correcta sería guapango jarocho, no la palabra sola guapango, porque ya es otro ritmo. Entonces el Cascabel es de los temas que entraron en la época de la conquista, con los esclavos negros y todo, ¿no? Había mucha gente de color, la época de la esclavitud, y pues de ahí surgieron esos temas, los temas más antiguos, los sones más antiguos del son jarocho, pues como la bamba, el toro sacamandú, el cascabel. Entonces, bueno, es un son jarocho, efectivamente. Que luego se puede utilizar la palabra huapango jarocho también. Entra dentro de esa denominación, pero junta la palabra huapango jarocho.
El cascabel tiene dos connotaciones. El cascabel se refiere al animal, a la víbora de cascabel, y también se refiere al listón morado que en la punta tiene unas bolitas como los cascabeles, los que se usan en Navidad. Entonces tiene las dos formas de listón con los cascabelitos y refiriéndose también a la víbora de cascabel. Es de los sones más populares, más conocidos, el son jarocho del cascabel. Saludos, Gaby. And now it's making its cosmic debut. Imagine it! Mariachi music echoing through the cosmos, transcending time and space, telling the rich cultural tale of Mexico. Huh! It's enough to make your sombrero spin! Attention, mariachi lovers and space enthusiasts alike! Get your hands on the limited edition Mariachi Mexico de Pepe Villa is out of this world t-shirts today. Whether you're strumming a guitar or gazing at the stars, show your love for mariachi and interstellar exploration with style. Order now while supplies last. Fun fact alert! Did you know that Voyager 1 is currently the farthest human-made object from Earth? That's right, it's cruising through the cosmos, carrying our message of peace and love to the stars. Not only does El Cascabel showcase the vibrancy of the Mexican culture, but it also has the distinction of being the only Spanish-sung piece on the Voyager Golden Records. ¡Qué maravilla! So to all you mariachi heroes out there, let's celebrate the cosmic journey of El Cascabel. From the heart of Mexico to the far reaches of space, the spirit of mariachi knows no bounds. And there you have it, my friends, the Voyager Golden Records, a symphony of humanity's greatest hits floating through the cosmos for all eternity, with mariachi music reaching for the stars and beyond. And who knows? Maybe our extraterrestrial pals will tune in and jam out to the sounds of the earth. So next time you're gazing upon the night sky, remember, somewhere out there, representing Mexico, are the sounds of El Mariachi Mexico de Pepe Villa echoing through the cosmos. Until next time, my mariachi heroes, keep reaching for the stars.